لا يقول لك سوي المعالجة حق الحاجة. شنو؟ سوي معالجة في بعضها في بعض التشوهات يعدلونها بالليزر.
صح. الله أكبر. ما هو تأخر المجموعة الثانية سعدات في بجوع. اتوقع بس هذا ما نشوف. أقول لك أنا بكسر المحل قال لا قال أنا شاري ما قلت له بكسر يبي يشيل خليه يشيل يبي يشيل حتى التكييف خليه يشيل يبي يشيل اللمبات خليه يشيل ما عنده مشكلة. بس اللي هو تساعد بس أنا ليش شو أفضل تساعد يا بس اللي هو بس
Okay, come on. Let's move on because so many things you have to talk about. في اشياء كثيره بنتكلم عنها. قبل ما نبدا بس كل واحد يسمع الاهالي ان ترى في غدا هنا ها؟ الله عليك يا محمد. الله عليك لا حد مش غدا خفيف غدا. الله يعطيك الصحة والعافية ان شاء الله. يلا. Where are the others? Okay. We talked about formation of diamond, chemical composition. We talked about forces, karat, color clarity, and the last thing we will talk about is cut. تكلمنا عن خصائص الالماس، تكون الالماس، وتكلمنا عن اغلب الفورسيز. الحين باقي الفور الاخيره او السي الاخيره اللي هي القص. When we talk about cut, we are not talking about the shape. عندما نتكلم عن القص حنا ما نتكلم عن الشكل. I'm talking about the angles of the facets. نتكلم عن زوايا الوجوه. Because if those angles are well, the light will get in and get out. You will be able to get the benefit of refractive index as well as dispersion rate as much as possible. إذا كان المقاييس الوجوه صحيحة راح يدخل الضوء وينعكس ويطلع مرة ثانية ويشيع أو يوهج بشكل أكبر وأحسن. I put this picture on purpose because to me, barbers and diamond polishers are doing the same thing. حط هذه الصورة خاصة لأن الحلاقين وصقلي الألماس يسوون نفس الشيء. Because barbers are trying to make you more handsome, diamond polishers are trying to make diamonds more beautiful. لأن الحلاقين يحاولون يخلوكم أكثر وسامة وصقلي الألماس يحاولون يخلون الحجر أكثر جمال. Because if diamond is not well cut, it will not shine, it will not disperse the fire, so it will not look like as much as well cut diamonds. That's why cut is very important when it comes to the beauty of diamonds. أن إذا ما قص الحجر بشكل صحيح ما راح يسطع وينور بشكل يعني جميل، فعشان كذا القص هو مسؤول عن جمالية الحجر. All other features are determined by nature, but cut is determined by human. جميع الخصائص الأخرى يتم يعني تكون من طرف الطبيعة، ولكن القص هو العامل الوحيد اللي فيه الإنسان ويتدخل فيه الإنسان. I will show you a video how they are doing the cut. You'll see how they do it. حنوريكم الحين مقطع فيديو عن القص أو كيف يسوون القص. Diamonds are cut in different stages. They start off in the rough form, the way they've been dug up pretty much out of the ground. They're cleaned up a little bit, sometimes what we call a window, which is polished into the diamond so that you can look inside the diamond. Then they're analysed so that you can decide how the diamond will be cut to find out the highest quality and the most money that you can get out of the rough. You want either the largest diamond
or the highest quality diamonds but smaller. From there, the diamonds go to the cutters. All of the cutting is done by hand. They attach the diamond right to a dock, which is kind of like a stick they can hold the diamond with, so they're not holding it with their hands. It gets very, very hot. That gets put very gently onto a rotating wheel that cuts the diamond and also polishes the diamond. The value of a diamond is determined by several things. First of all, the 4 C's, so we're looking at the colour of the diamond, the clarity, which refers to the minute natural identifiers that are found inside a diamond, little carbon spots or feathers or pinpoints or anything like that. So the larger these are and the more apparent they are, the lower the value of the diamond. The carat weight, which is the actual weight and size of the diamond, and then the cut. So the cut is the most important part other than its size and its weight. The way a diamond is cut is going to create the sparkle and the allure and the beauty of the diamond. Also, the market value goes into the price of the diamond, so what rough is available at the time. The other thing that can affect the price is fashion. The popularity of a particular cut or shape. If someone's looking to buy a diamond to wear for an engagement ring or a pendant earring, something like that, they perhaps don't need to bother with the highest of the highest grades. So if you really wanted an investment diamond, I would recommend going at the highest range of colour and clarity and cut. They are always going to be the highest price point. They are going to maintain their price. There's going to be less fluctuation with popularity and fashion. They're always going to be the highest possible benchmark for prices of diamonds. So this is how basically make the cutting. هو كذا عادي كيف يكون القص. So as you see, all combination of those forces will decide, will determine the price of the diamond. مثل ما It will affect the price. مثل ما شفتوا أو مثل ما سمعتوا إن الفورسيز هي اللي تحدد خصائص وسعر الألماس. So when we are talking about cut, as I said, we are talking about angles. We are talking about how well they are angled. So there are three sub determining a point, which one of them is proportion, symmetry, and polish. Each my decisions will be ranked either excellent, very good, good, or fair. لما نتكلم عن القص فنقسمه إلى 3 مجموعات: المقاييس والتشابه والصقر. طبعا كل قسم يتم تقييمه على انه يكون ممتاز، جيد جدا، جيد، ومقبول. So when we talk about proportion, the first one, as I told you, نتكلم عن المقاييس. we are talking about all the angles, how they are positioned, نتكلم all عن the facet angles. عن جميع مقاييس الزوايا، عن جميع الوجوه. All facets needs to be angled and aligned with each other, those, so that you decide the light will be able to get out and it will be able to look like this. يعني لازم يكون الزوايا صحيحة عشان يدخل الضوء ويطلع ويكون توهج زي كذا. Those are the tables we use to determine if my diamond's proportion is either excellent or very good, good or fair. Once you come to diamond grading course, you'll be able to do it yourself by eyes, by making practice. So you'll determine the proportion of your diamond. طبعا هذه الجداول حتعرف عنها إذا جيت شو اسمه دورتنا الثانية. طبعا هذه الجدول احنا نستخدمها عشان نحدد إذا كان القص عندي ممتاز ولا جيد ولا جيد. It might seem scary, but it's not. عفوا هذه يعني زوايا ولا لها طريقة حسابية ولها أغراض تعرفها إذا جيت معنا، لأن نبغى شغل أكثر، لازم تتدرب عليها أكثر. So like symmetry, again, those facets needs to be symmetrical. If not, it will cause some effects. I will show you. Look, those are all symmetrical mistakes. Cupid not in the middle, table not in the middle, girdle is like going like this, table is... التماثلية أي الجزء اليمين يساوي الجزء اليسار. إذا ما كان الشيء هذا مضبوط راح يسبب سواد في الحجر. فنلاحظ أن هنا في ميلان، هنا الطاولة مايل على جنب، رأس القمع مايل مو في النص، الحزام راقي نازل.
So if you have those kind of symmetrical mistakes, your stone will not shine. You'll see those kind of darkness inside of the يعني diamond. اذا كان في اخطاء ما راح يشع، حتشوف زي سواد جواته. Or like this. Again, last but not the least, I'm not talking about the shape. This is different. I'm talking about when we talk about the cut. We are talking about proportion, symmetry, and polish. مرة أخرى احنا نتكلم عن القص، احنا ما نتكلم عن الشكل، حنتكلم عن المقاييس والتماثيلية والصقر. السؤال هل هي نفس الاحجار تاخذ نفس الرؤيه حقت نفس الفكره مالت الحجر الرام بالقاطع؟ كلهم يقص على حسب الساقر نفسه، هو وش يبغاه وحسب مالك الحجر. كيف يبغى يقصها هو يحدد. بس هنا تطلع مهارة الساقر. What is the question? All the shapes cut the same as the ram? No. I told you, like not all the old shape of diamonds, fancy shapes has 57 facets. Might be different. مو كلهم 57 اختلاف في الأوجه، لكن المهارة تطلع بيد الساقر نفسه. هو إذا كان قص زين تطلع أحسن. Okay. Now we are over with the 4C. We know how to grade the diamond. We know what carat is, what color is, what clarity is, what color is. So now we'll learn how to give the price of the diamond. الحين احنا عرفنا عن الفورسيز كلها، عرفنا كيف نقيم الألماس. الحين بنعرف كيف نعطي السعر. We use a chart which is called rapport. We'll do some math now. This is the math class. This is called rapport. Do you know how to read rapport? هذا هو تقرير رابط. أحد يعرف كيف يقرأ هذا التقرير؟ This is rapport. It is published every Thursday night at 12. And you have to be a member of their website. طبعا هذا التقرير ينشر كل ثلاثاء بالليل ولازم تكون عضو في هذا التقرير. All diamond traders are using this table to determine the price of the diamond. The price is changing شوي. We'll talk about that. Every Thursday night, it's published weekly. طبعا هي كل ثلاثاء بالليل، طبعا هذه مو اخر واحده، يمكن اسبوعين او ثلاثه قبل اسبوعين ثلاثه. كيف طريقه الاشتراك؟ في الموقع اللي فوق. Okay, let's go. عليها رسم. Are you ready? من هذا تقرير من الرابط. يعني جاهزين ركزوا معي عشان تعرفون كيف تقرون هذا التقرير. Okay, it's published every Thursday. How do we know your answer of your question? How do we know if the price is changed in a good way or bad way? طيب هو ينشر كل ثلاثاء. كيف اعرف ان السعر تغير؟ If you see any number is bold, means black, means the price is increased compared to last week. إذا شفت أي رقم مغمق عليه فإن السعر زاد عن الأسبوع الماضي. If you see any number bold and italic like this, means the price is decreased compared to last week. إذا شفت أن الرقم مغمق عليه وماي كذا كأنه زعلان فإن السعر نقص. It's so easy. Follow me first. ركزوا معنا عشان تعرفون كيف تقرون. You will make practice, a lot of practice. Don't worry. حنتعلم مع بعض كلنا. First, I have to determine which of those I will look at. So, in order to be able to do that, I have to know my karat weight. So, those are all karat ranges. أول شيء عشان نعرف حنا في أي جدول حنتكلم عنه لازم أعرف أنا كم عندي قراط. فالمكتوب فوق بالأسود هذا هو القراطات.
if I have a stone, for example, 50 pointer, 0.50, this is the range. I will check my price. إذا كان عندي حجر فاصلة 50 حأدوره بين فاصلة 50 إلى فاصلة 69 فأنا حدوره في هذا المربع. If I have 0.45, 45 pointer, this is when I will look for my price. إذا كان عندي فاصلة 45 فإني حدوره في هذا المربع. Okay. If I have 37 pointers, this is where I will this is where I look for my price. إذا كان عندي 37 فإني حدوره في هذا المربع. Understood? Second, I will determine the color. I will check those are the color. Those rows are colors. بعدين راح أحدد اللون. فعندي في الأسود على اليمين واليسار هو الألوان. Okay, colors. Below 30 pointer, as you notice, colors are grouped. They are range. أقل من فاصلة 30 لو تلاحظون إن الألوان بشكل مجموعة. Because below 30 pointer, diamond trays are mainly happening in parcels. يعني أقل من فاصلة 30 عادة تكون تجارة الألماس على شكل مجموعات. And it's mixed. You give your prices according to what you see. مجموعة كاملة مو بحال كل حجر لحاله، مجموعة مخلوطة. مخلوطة كذا. كبوكسات. Yeah, like the diamond paper, you know, that there are diamond papers folded. So you just they will show it to you like a parcel, like 100 carats. You will sell it. Two colors will be. Yeah, Between range. H and G. G and H. No. It will be range like D and F, G, H, I, J. Two grade, just two grade. Yeah. Not more than two grade. No. So this parcel will be like DF parcel, for example. The price will give it that way. You determine the color. Those are the clarities. Like it says IF, VVS1, VVS2. It's different than our terminology. IF is GIS standard. Ours is look green, but it's the same. For example, I1 is like PK1, same. One more thing in clarity, you'll see SI3, but normally we don't have SI3. But in trade, so it represents the stones between PK and SI2. طبعا مثل ما تلاحظون طبعا الشيء الثالث لازم اعرف عن درجة النقاء حقه او قيمة النقاء. فتحت الخط الاسود حتلاحظون ان فيه درجات النقاء. طبعا مكتوب اي اف هو المسمى الامريكي لل سي اللي عندنا. So حتشوفون الاي هو نفسه بي كي. First, I will determine the character. Let's say I have 40 pointer. Follow me. We will make practice together. الحين ناظروا معنا عشان تسوون انتم بعدين I الحال. have 40 pointer. H color SI1. اللون H SI1. I will start from H. I will find SI1. I will come and meet. The number is 21. لاحظ اني اجي من عند H والاحظ منطقة التقاء. Now you tell. واللون حطلع الرقم. That's it. You tell me. 50 pointer. الحين قولون انتم. فاصلة 50 H BVS2. BVS2. كم الرقم؟ 56. فاصلة 50 H BVS. What is the number? 35. BVS1. BVS2. 37. Did everybody say 36? BVS2. 36. Yes, now let's do it together. I have 50 pointer. عندي فاصلة 50 H color. لون H BVS2. BVS2. 36. BVS2 36. شوفوا معنا على الشاشة. BVS2 36. One more. Ready? واحدة ثانية يلا. Concentrate on me. ركزوا معانا. You'll make practice. Don't worry. First, just grab the idea. We'll make practice. بدنا نشوف هنا. I have 45 pointer. عندي فاصلة 45. K color. لون K SI1. SI1. 15, right? Yeah. Okay, very good. كلكم طلعتوا 15؟
لسه خطوة شوي شوي. All the numbers in Rappaport represents means in US dollars. Okay? Whatever I am telling you is in US dollars. كل الأسعار في تقرير الرابة هو بالدولار. أي شيء قاعدين نتكلم عنه الحين بالدولار. Step 1, you find the number. Step 2, multiply by 100. الخطوة الأولى حصلنا الرقم. الخطوة الثانية إيش؟ نضربه في 100. This represents your karat weight. هذا يمثل سعر القراط الواحد. Your karat price. هذا السعر للقراط الواحد. This represents your karat price. So repeat it again, please. يعني I have to determine the First, price. find the number. Second, multiply with 100. This is your karat price. 1 karat price. أول شيء طلع الرقم بعدين تضربه في 100. هذا يطلع لك سعر للقراط الواحد. يعني 500 يعني ساعة. For example, in this example, you find 15. You will multiply with 100. 1 carat of that diamond is 1,500 US dollars. يعني طلعنا أن أكيد؟ الرقم اللي معانا 15 شو نسوي؟ نضربه في 100. يطلع لنا 1500 دولار للقراط الواحد. I have 70 pointer. عندي فاصلة 70 F color. اللون F VS2. VS2. What is my karat price? وش سعر القراط الواحد؟ 5000. 6000. Why 6,000? Okay, 1,600. Follow me. 3,400. معانا Follow me. معانا Because you are not paying attention. 5,000. ركزوا معانا ركزوا. You are not paying attention. ما شكلك مركز ركزوا معانا. I have 70 pointer. عندي فاصلة 70 F color. اللون F And VS2. VS2. What is the number? 5,000, right? هو سعر القراط الواحد. VS1, VS2. Come on, VS2. You're punished. Come. We'll make a practice together. Come. VS2 or VS1? VS2. You want to make a practice? Okay. Come. Let's put together. Tell me a karat weight. عطنا القراط. كم؟ عطنا وزن. عطنا أي وزن. You show me by your hand. أي وزن كذا. من راسك كذا عطنا. Tell me a karat weight. أي وزن. أي وزن. For 1 karat. واحد قراط يعني فاصلة 50 فاصلة 65. 0.47. Okay, 47 pointer is our start. 47. Tell me a color. عطني لون. H color. 47 H color. Tell me. VS 1 or 2? Okay. 47. 47 H VS 2. 2,700. And 27. What is my 1 karat price? 700. Awesome. This is. Thank you. This is per carat. This is per karat price. 1 هذا karat. سعر للقراط الواحد. But my stone is not 1 karat. بس حجري مو واحد قراط. My stone is 47 pointer. This is the karat price. My stone is 47. لكن حجري 0.47. 0.47. Now I will multiply this number with the karat weight. الحين حاضر سعر القراط الواحد في سعر في وزن الحجر. With 0.47. في 0.47. Okay? That's it. Do it and tell me the number. I didn't make it up. 705. 705. Worldwide. Of course, worldwide, wherever you go, they use this. Everywhere. Everywhere. شلون طريقتها؟ Can you say that again, please? Listen. اسمعوا معنا ركزوا معنا يا شباب. شباب Listen. معنا. First, I find the number, whatever the number is. I find it. It's in my pen. I multiply this number with 100 to decide what my 1 karat price is. This is my 1 karat price in dollar.
then my stone is not 1 carat. My stone is some different. I will multiply this number with carat weight, whatever the carat weight is. Clear. It either is below 1 carat or above 1 carat. What if it's below 1 carat? So You will multiply, let's say if you have 0.50, you will multiply this with 0.50. If you have 0.30, you will multiply with this with 0, whatever the carat weight is. يعني اول شيء نطلع الرقم، بعد ما نطلع الرقم راح نضربه في 100 يعطيني السعر للقراط الواحد. طيب انا الحجر اللي عندي مو قراط، اقل، فحضربه في عدد القراطات اللي عندي فيعطيني السعر الحجر حقه في الوزن اللي عندي. Another practice. I have مثال ثاني يلا. عنده 70 pointer فاصلة 70 F color اللون F SI3 stone. SI3 3000. Tell me the price of that. اعطوني سعر الحجر. سعر الحجر 3000. اي 2100. 2100. بوينت 7 ما يبي قراءة. اضرب بوينت 7 في 30 بعد اضربه في 100 بعدين تضرب في الوزن اللي يعني كذا هذا الحين هو بوينت 3 مثلا قال هو مثلا طلع عندك 100 الوزن اللي عندك بوينت 7 اضربها في It's getting more complicated now. We'll talk about discounts. This is more with discounts. With discount, how much does it على وزن الحجر. Okay. All right. Do you want to make another one? Yeah. Last one. By the way, after a while, you are so late, but after a while, each and every of you will use this report. I have diamonds. You'll check and give your prizes by using report. بعد شوي هنلعب اللعبة هتشوفون هنا الماس كل واحد حيقول لنا سعر الوحدة هذه. سوي زي المثال. I have 50 pointer EVDS1. 50 pointer 5.50 E color E color 50. لون E VVS1. VVS1 سعر الحجر على طول. Why? 0.5 صح؟ اللي مو فاهم يقول لي عشان نشرح له. Got it? مو فاهم يقول لنا عشان نشرح له. وش قال؟ دي ما تحتاج طالع. طلعت الرقم كم؟ نص قراط. Alright? في كلام. Listen. Now, ركزوا معانا. I have karat. I have color.
I have clarity, but there's something missing. عندي قرار وعندي اللون وعندي النقاء، في شيء ناقص. There's no cut in Rappaport. ما في قص في تقرير رابع. Think about Rappaport as a general price list for well-cut diamonds. فكروا معانا ان تقرير الرابع هو للالماس المقصوص بشكل جيد او ممتاز معطى. Excellent. Well cut. What happens if my stone is not well cut? طيب وش يصير اذا الحجري مو مقصوص بشكل جيد؟ Another question. What happens if my diamond is well cut? Too much demand. طيب وش يصير اذا كان فيه مقصوص بشكل زين ولكن في طلب عليه؟ It will be like premiums over this. راح يرتفع سعر عن هذا التقرير. Okay. Either will be depends upon your diamond's cut. يعني نقدر نقول هذا التقرير either will be discounts or premiums. Depends upon the demand as well. عادي انه يطلع فوق السطح يا ينزل. How much the discount will be? بس كم الخصم تقريبا؟ Depends upon the demand in your market size. على حسب Depends upon the color and clarity whichever are going in your market, whichever is the most selling. وايضا على حسب كثرة الطلب على اللون، على النقاط. Liquidity in your market side. Liquidity in your market means if you have cash in your pocket, get more discount. ايضا السيولة عندك كاش تصير على خصم اكثر. If you buy in term, you have less discount. ولكن اذا دفع مؤخر برضو بيقل عليك يعني ما يصير في خصم كثير. Depends. Might be 20%, might be 50%. That's what I don't know. This is what market decides. يعني من تقريبا 20 إلى 50 طبعا هذا ما نقدر احنا نحدده، هذا يحدد السوق. Each and every market has their own conditions. Some market has different sizes are selling well, some market different colors are selling well. That's why markets depends upon the market, it might change. But those prices, think about a list price for well-cut diamonds. So if your diamond is not well-cut, it will be discounted. And if it's too much demand well-cut, it will be premium. فكروا معنا ان هذا هو السعر او الحد الاعلى لسعر الماس مقصوص بشكل جيد. So he asked the magical question. The guy over there asked the magical question. So what is the price? How will I decide the price? What is the cost price? Yeah, how we will decide and how we will apply those discounts over those stones. Excuse me. كيف نطبق هذا الخصم على هذا الكلام؟ Rappaport is a general list. The rest, either if your diamond is not well cut, and it depends upon the market, either it will be discounted. If it's well cut and there's too much demand, it will be premium. So, but it is not the over price. This is like the price that, for example, you go to shop. This is the label price. You know what I mean? Okay. This is the label price. يعني هذا الموجود على يعني هذا قبل ما تبدا لحظه ما تقعد تفاوض معك. يعني مو بالحد الاعلى هو المفروض بيكون لا هو الحد الاعلى للحجر مقصوص بشكل زين وعليه مثلا مساوي الطلب والعرض مساوي. ولكن اذا عليه طلب اكثر يزيد سعره. يزيد سعره يتجاوز الليست هذا المقصود. اي بتصير تجاوز الليست. عليه طلب. I will apply the discounts over karat price. راح نطبق الخصم على السعر للقراط الواحد. I find a number, I multiply with 100. This is my karat price. This is where I will apply my discount, and then I will multiply with my karat rate. Okay? خلاص؟ احنا طلعنا الرقم نضربه في 100. هنا اعطانا السعر للقراط الواحد. هنا اطبق خصم. بعدين يطلع لي السعر القراط الواحد بعد الخصم. بعدين اضربه في القراطات اللي عندي او وزن حجري. I have 50 pointer. عندي فاصلة 50 K color. اللون K VS2 with 50% discount. معي خصم 50%. فاصلة 50 لون K كم الخصم؟ 50%. 500 500 1050 550 مع ضريبة 1150
I say 50 pointer قلنا فاصلة 50 K color اللون كي VS2 VS2 $1,000 خصم 50% كم سعر الحجري؟ I have 5 who says 525 who says 500 I don't know, we'll see 50 pointer K color لون كي VS2 what is the VS2 number? شو الرقم؟ 20 multiply with 2000 is my current price what is my discount? 20% 2000 what is my discount? 50 كم what is my خصم؟ price now? 50 فكم سعر القراط الواحد بعد الخصم؟ what is my price now? 1000 1000 للقراط الواحد 2000 is my current price I am applying 50% discount وتاني يعطيك نص قراءة. اخر شيء تضربه في الماس. understand? لا تستنقل 2000 is my current price يعني 2000 هو سعر القراط قبل الخصم hold on this is my number 20 right? هاي من 20 what am I going to do now? وش اسوي الحين؟ multiply with 100 نضربه في 100 what is my current price? 2000 يعني سعر القراط الواحد 2000 this is what I will apply the discount what is my هنا discount? طبق الخصم كم خصمنا؟ 50% what is my current price now? يعني بعد الخصم كم قراط؟ 1000 سعر what القراط is my current weight? 1000 كم عندنا؟ what is my كم سعر multiply with 500 وسعر الحجر 500 وسعر كم شو؟ You said 1,000. في احد ما فهم؟ I like it when this happens. Now, after one, you'll check the spots, it will get more expensive. سعر الحجري نص كمان 500 That was the discount. After this. After this, discounted. I have عندي 40 pointer, فاصلة 40 40 يعني. F color, SI2. SI2 I have 20% discount. 20% discount. عندي خصم 20% 20. الخصم 20% Is it? SI2. SI2 فاصلة 40 SI2 BK1 BK2 BK3 What 1,000? Look at 1,000. Don't drive me crazy. Don't talk How many percent discount? You were sleeping and you wake up. I slept Okay. طيب يا This one. I have ركزوا معانا يا عيال ركزوا معانا يا شباب This is the last example. يا شباب ركزوا معانا Follow me. اخر This is the مثال last ركزوا معانا example. 40 pointer,
F color SI2. SI2 My number is 20. رقمي 20 I multiply it with 100. My current price is $2,000. فاضربه في 100 سعر القراط الواحد 20,000 My discount is 20%. I will deduct from 1,600 US dollar is my discounted current price. يعني بعد الخصم 20% 1600 هو سعر للقراط الواحد بعد الخصم 20%. I will multiply it with my current weight which is 0.40. It will come up to 640 US dollar. راح نضربه في القراطات اللي عندنا فاصلة 40 راح يطلع لي 600 خلينا نطف المجهر الحين شغالهم. Now you'll have fun. قالوا يبغوا 15 مجهر ولا Play the game. We are so many people, so everybody will check. So we don't have too much time left. Normally we were supposed to finish. We are too late, so you will have like 2 minutes here, okay? You will look at your diamonds. You will decide your color. I will give you the karat. You will decide your color and clarity. Go back and work on your price, and then I will. The next group will come. وتأخرنا شوي في الجدول الزمني خذنا بريكات طولنا فيها شوي فعشان كذا كل واحد بيجي يشوف حجم واحد. طبعا احنا نعطيكم القراط انتم تعطون الباقي السيلز. تحددون تطلعون بالتقرير كم سعره وكم تبون عليه خصم كم سويت عليه خصم تعطون السعر النهائي. ويطلع صح يا اخي يعني. قاعد يقول يبغى نطلع اللون. طيب اللون انتم بتعطوني اياه ولا احنا لازم نطلع كل شيء. احنا نعطيك القراط بس لانه ما في ميزان. لو في ميزان ما اعطينا القراط. خوش لا يقول لك نعطي اختبار اللون ولا الحجر لا اللون انا نحدد اللون بس ولا حدد كل شيء. اللون قصة لون نقاء الاساس هنا. زبد السايد اول شيء لا احمر المفروض قبل ميز من الشوارع القراط احنا نعطيك اياه. لون عاد القراط احنا نعطيك اياه. الحين بالنسبة للون لازم في أحجار مرجعية وينها عشان نحدد استخدموا البروشور. بروشور Brochure هذا. Because we don't have reference stones. عندكم هنا في البروشور الالوان. استخدموا البروشور تحددون اللون. تقريبا يمكن تقريبا يعني تقريبا مو مطلوب منكم انكم تجيبونها 100%. لا هو يقول لك اول حاجه شوف تحت اللون عاد الحجر ولا لا طلعت ويقول لك انت طلع لك الكلمات ما طلعت طلعت بس تضيع ما تقول انت جبتها. All of them are diamonds. All of them are diamonds. ترى كلهم الماس. ما حد يزرقون I didn't bring zircon this time, but we normally do that. Because I will المرة ما explain you جبنا why. زرقون لكن عادة نحط زرقون بينهم. اي خلي يعني يمكن الا صدق يسرقون لك واحد وبيشوف من اللي يكتشفه اصلا. عادة نحط بس المرة ما في بس عادة يحط زرقون يحط اكيد مزنات. حطيت Okay. لا ما في. هذا كان As okay, as HRD Antwerp, we are the Diamond High Council. يعني ك HRD أنتورب حنا المجلس الأعلى We are the للماس. Diamond High Council. We are the authority. حنا نعتبر السلطة. We never trade. We never do trade in diamonds. أبدا Never. ما نتاجر في الألماس. So this is a game we are playing. So I will be like a trader. You will. So I have my stones. You are the buyer. You will buy your stones. We will use the microscopes. This is how you can zoom in and out. If you don't see it clearly, you will adjust. And how you can go get in it. You don't need to do anything else. You check it until you see it clearly. And so what you have to do, you'll check your diamonds 1 or 2 minutes, 2 minutes top, and then you'll decide your color and clarity and go back to your seat and work on your prices. And each and every box, this is your serial number, 129. For example, this is your karat weight. all are the same correct way. No. كل صندوق يختلف.
الرقم اللي فوق هو رقم القطعه نسالكم عنه لما تجون تشترون. نقول لكم رقم القطعه شريتوه بكم عشان كل واحد نعرف يعني عشان يصير في تواصل بيننا. طبعا الرقم اللي تحت هو القراطات. ممكن تحصلون 3 ديجيت عاد عرفنا كيف نقرب لاثنين. عرفنا شلون. Any questions so far? So you can adjust your oculars. الرقم اللي تحت العلبة قراطات. Like this. اوكي حقت العين تقرب وتبعد لين توصل عيونك. في هذه ذاكره هي الزوم او التوضيح برضو تضبطها. If you are ready, first group come over. You can grab your chairs if you want to order. You have to decide. Bring your brochures as well because you have to decide your colors. أربعة المسافة. You have 1 minute. خذ الحجر الثاني انت. لا تكتب هذا. خذ الحجر الثاني. 111. خذ كرسي خلوا الكراسيك يا شباب لا تشيلون. كمان خلوا كراسيك خلاص. لا مو هذا. لا تنسون تسجلون رقم الحجر حقكم عشان كل واحد نعرف كيف نتواصل. يختار حجر واحد لأن الوقت قليل لأن في دفعة ثانية تجي على الساعة 3. انا اقول يعني 4 احجار لا صعب لأن في دفعة ثانية تجي على الساعة 3 وقت شوي ضيق. Your decision is to be crowned. ممكن لا مش هذا بس ممكن تنسيق من الغرفة من جهة الغرفة بس نشوف مو أكيد ما تقدر شيء 100% أكيد شيء مو فيه يعني بحاول. So your decision has to be quick. كلكم سجلتوا اسماءكم في الورقة هناك؟ في ورقة هناك. لا حطوا معلوماتكم لو سمحت عشان نقدر نتواصل معكم. Write your results on paper and we'll go. لا تسوون الحسابات هنا اكتبوا بس نتائجكم وبعدين عشان يجي ناس بالكم. اكتبوا بس على ورقة حساباتكم بعدين نسوي الحسابات بعدين. اهم شيء المفروض نحدد بس يعني اللون يا لا تقول اللون بعد تكمل. تكمل Salvin, two of your eyes needs to be open. You don't blink your eyes. لازم في عينيك الثنتين تشوف فيهم. Two eyes are open. مرة شفت قيام. لا شوي. يعني هذا بس شوف من قبل يوم هذا مهم حتى لو شو يعني معين. شوف اللون انا مرة شريت زرقين على اللون بس اشوف انا قلبها الكبير وكان صار الذهب نار لو ارتفعت الحموم يعني انا كنت اسند على الكهرباء اذا شفتها انا السوق ما يجيك صافي لازم تكرر فقعدت طالع بس انا كنت الكهرباء اي ما ادري شلون خلاص ناس اللي جو شفتهم ما قاطعوا عينيك الثنتين تشوف. الله يفرح قطعت فيه اي والله والله مو احسن دائما قلنا عن تقييم تقييم الشغل بس هذا مو مشكلة. يعني لو ما اقدر ابيع بريد اكيد هذا
سجل الرقم حقك سوي حسابات بعدين. رقم القطعه يعني إيه. اللي فوق الكاميرا اللي فوق ايه سجل رقم. ليش محمد عبد ما قال رقم الجهاز الانقراضات. Yeah, this is how HR is making work. سجل بس تقييمك بعدين سوي عملياتك الحسابيه. سجل تقييمك بعدين سوي عملياتك الحسابيه. ما علي من التنفيذ يفترض انك فوكس كذا فوكس. طبعا حق المختبرات وحق الدخلات مخازن والريبورت الغالي واجد يعني قال لي شيء واحسن في السوق يعطونكم خصم ماينس 20 ماينس 30 يبيك سعر يعني تعطيه سعر لك سجل الرقم حقك. بس مشكلتها احنا سجلت رقم القطعة؟ ايه اول شيء لازم لمبة الميكروسكوب هي اللمبة اللي عليها دي 5 إذا قويتها مرة بتصير يحس بعيون. تقوينها مرة ما يصير. مغبش صح؟ لا حركة مغبش ترى كثير عدد مغبش شو من اللي تحت مو اللي مغبش صح؟ هذا كذا خلي نعم. لا تحرك شيء شوفها كيف شوفها صافية ولا مغبشة لأن هذه البكرة هي الأغلبية متعودة على اللوب العام هذه أحسن يعني اللوب لأن الإضاءة اللي هنا ما هي الإضاءة الممتازة في 65 بدون قسم ما تبي خاصة ربطات ولا تمام الوان
I don't know if he had done next class. So, هذا بلاطات وهذا رقم لازم تاخذ الرقم. لا تنسون تكتبون الرقم اللي فوق عشان اعرف عن اي حجر انتم شفتوا. يلا عشان اللي بعدكم بعد. سريع سريع يا شباب. come on, faster. Yeah, please, faster. سريع يا شباب سريع سريع. Now I'm a diamond trader. So of course I will show you that my diamond. Would I say that my diamond is good? Absolutely, I will never say that my diamond is good. Exactly. هذا الكيس. Both eyes are open. لا تسكر عين. تسكر عين. Both of them. عشان كذا خاف عليك. عيونك كلهم مفتوحات، لا تسكرهم ولا واحدة. خليهم تناظر فيهم. حددت كل شيء؟ الله عليك سريع مرة. أكثر من خلاص سجلت دخلت فيني لا سجل في العلبة رقم الجرة تمام 3 وحدات ما راح تسجل I'm a diamond seller now. I would never say my job. I would say that my diamonds are good. I have the best diamonds, right? Yeah. My estimation should be exactly from the robot. I mean, when I estimate clarity is VVS and color inspection. So, they give you the exact number from here? No, I don't care what number you are giving. What I care is that how much you are giving to my shop. I don't care about. It's none of my business. My business is how much you are giving me. If it's okay, I will sell it to you. If not, I will not sell it. Wow, I see some diamond dealers here. I see some prospects diamond dealer. شوف فيكم تجار الماس والله. وزن الماس يودك تخاصم. لا ما تطلب يعني ابي خاصم ولا بالتسعير. هذه احجار احنا قاعدينها تشتريها كم؟ لا يبي خاصم
اوزان بوينت تشتريها انت بخصم ولا بدون؟ انت تشتريها بخصم ولا بدون؟ تشتريها اي سوق سوق عاد الحجار سوق قلنا التقييم تشوفونه عن طريق التاج واللون تشوفونه عن طريق القمح النقاوة عن طريق التاج واللون But this is every week they are polishing. This is not هذه قديمة. This is not new. So you have to update it. You have to become a member. اللون لازم تحدد 20 ثانية كحد أعلى أكثر من 20 ثانية عينك راح تتعب اي قمع الى اعلى بزاويه معينه راح يوضح اللون اوضح اكثر شيء. طبعا تحت اللون في 65 هو 65 كبزنس This is the time. قل لون بس ايش إذا بديت تسير تغش فيه تغش بعد تلبس أزرق جنبك أزرق عرفت؟ وعجل حيبدأ بس لمبة بيضاء أي شيء أزرق في المحيط الألماسة بيحولها من أصفر إلى يعني المعلم في بعض الناس تلاقي مثلا بس الشيء يعمل ازرق حتى ما يروح يشوف تشوف ازرق ليش؟ عشان يصير اكثر ابيض من الموجود عشان كذا تاخذ الالماس تحط على الورق على بيض لا ويبقى الكاش يدنا في زيت مش قلنا الماس حب الزيت عرفت احنا ما نفضل ان الواحد كلهم يطلبوا My diamonds are these. I have the best diamonds but there's no polite. You are not الكلام
ما عندنا المنديل حقي. لا لازم تمسك لازم ما عندنا. نحن جبناها فحص الكاسات وعاد لقينا يمكن موفرين يعني عدد. إذا طلعت مين بقى ما شيك؟ بقى أحد ما شيك؟ Okay, are we done? Yes. We are too late. يعني تأخرنا مرة عن السكيدول حقنا. Cubic zirconium, moissanite. What you want to learn? خلاص جاهزين تسمع مكان جاهزين تسمع مكان. Okay, are we done? Everybody is المفروض كل واحد طلع سعره. المفروض كل واحد طلع صوته. كيف سومتك؟ هذه سومتك. This is great technology. They don't show it there. Abdullah, can you talk about the numbers? 129. البيع جوال ابو علي صدق نفترض على الديماند عالي عليه هذا اللي قاعد يلا شباب اللي خلص خلاص. ها؟ الله يكرمك نشتري. يعني عدل عليه من 40 ضربة 100. Okay. يلا شباب Get back to your seats, please. مكانكم يا شباب. مكانكم يا شباب متأخرين.
باقي من الدورة باقي له صغير يعني نتائج Alright. Now, think about, I'm an Indian trader, come to your country and to try to sell my diamonds. تخيلوا معناه هو تاجر هندي جاء هنا السعودية عشان يبيع الألماس. And I bought those diamonds from my supplier on consignment basis. I didn't pay anything. يعني شرى هذا الألماس دفع مؤخر، يعني ما دفع شيء هو إلى الآن. I will sell it to you, collect the money, and then I will go to him. I will pay my debt. We'll see if if I have enough money, I will make money or not make money. حنجمع منكم فلوس، بيبيعكم إياه، نجمع منكم فلوس ويدفع تكاليفه ونشوف هو كسب ولا لا. Who has 128? مين عنده 128؟ Yes. How much did you pay? 800,000. 800. Discount 20%. Okay, everything. Because I'm paying tax. Okay. مين كمان؟ $480. 742.9. Who else? 360. مين كمان؟ That's it? Okay. Who has 111? 111. How much? 590. مين كمان؟ 440. 400 740 555 Okay, it's just Okay, who else? مين من؟ 450. 450. مين بعد 111؟ Who else 118? Yeah. 1890. 1890. 1920. 1920. 128. 1950. 1950. 118. 1680. 1680. 118. What? 170 170. Okay. 1700 Okay. All right. 129. 129. 740. 475 بالقراط ولا الحجم اللي عندي؟ سعر كم تشتري؟ كم اشتري؟ 4 128 انت؟ 421 421. 420. 421. مين كمان؟ 609. 426. 426. Who else? مين بعد؟ That's it. Okay. I'm a seller. So كم سعره؟ who, هو تاجر. whoever gives me the best price, I will sell my stone to him. احسن واحد يعطيه سعر نبيع له الحجر. In first case, who paid 128? Who paid 800? في 128 بدفع 800 Stone is yours. باعك اياها 800. The second one, ثاني واحد he 740. 111 740 The stone. باعك اياها Okay, 740. Okay, the stone is yours. 118 The next one is 1950. 118 The last one is 129 the last one is 740. 700. Let's see how much I make money. خلينا نشوف كم ربح هو او كم جمع منكم. $4,330. This is the money I collect. It's my 4200 turnover. ب30 هذا اللي اخذ منكم. So first stone, it was $800. He paid $800. The stone cost 300. Oh, 335. اللي باع 800. هنا شراء 700. The second stone cost 409. He paid 740.
بغيت خسران. The next one, 1,853, and he paid 1,950. This group was the best. على أحسن مجموعة كانت هذه. Especially 1,890 and 1,920. Perfect. The last one was $363, and he paid 740. So my cost. So I'm flying back to India now. I will pay my debt, which is 2,960. تكلفتها 2,960. I made $1,270. كسبكم Easily. 1270 بسهولة. Thank you. You're welcome. Give us the story. حبيبي. What? What type of can you tell us each one which Then I'll tell you. Okay. I will tell you. the first is Just a moment. I'll tell you. The first one was 128. $128 was tinted color below M. أقل من M. And clarity was VS2. VS2. The second stone, 111 was HSI1. 111 HSI1. 118 was IVS2. 118 was IVS2. ISCV2. 129, the last one, was tinted color VVS2. HSI1. Alright, we have to خلص آخر جزئية. It was easy. I made almost like $1,300. I came over here and visit your shops and offer my stones. And I got my cash and went back my country. So I think when I come back next time, you will kick me and hit me and chase me with the. جيت هنا وعرضت عليكم جيت بحث الطيارة. I'm not judged. سكنت. معكم أحجاركم ويمشي. My purpose is not to judge your knowledge. We are just playing a game. I'm trying to show you if you don't know what you are doing, so you might end up losing a lot of money. So you have to know what you are doing. حنا هنا مو قاعدين نحكم انكم ما تعرفون، حنا هنا قاعدين نوريكم محاكاة للواقع، لو انكم تاجرتوا وانتم ما تعرفون ايش ممكن تسوون، ممكن تخسرون ملايين. Now we'll talk about diamond imitations. Diamond stones look like diamonds, but they are not. Their chemical and physical properties are different. الحين حنتكلم عن اشباه الالماس، احجار تشبه الالماس ولكن خصائصه ومركباته تختلف تماما. No, synthetics. Like most of them are synthetics, but there are some natural as well. Mostly known diamond similants imitations are moissanite and cubic zirconia. اشهر اشباه الالماس هو الموزونايت والزركون. And I will show you the ways how to differentiate. وحنوريكم طرق كيف تفرقون بينهم. For example, this one is cubic zirconia. هذا زركون مثل ما شفتوا في المكبر الالماس شلون كذا نفس الشكل. This is moissanite. وهذا موزونايت. قريب مرة من الالماس. If I had moissanite or cubic zirconium here, you would have. يعني لو كان معنا زركون ولا موزونايت ممكن قيمته من الالماس. شفته على اساس انه الالماس. If you don't know how to differentiate, it's a problem. One of my students came over to me once, and so he was not my student by the time. He called me. He said that he wants private lesson immediately. I said, why?
You don't do that. So come to my class. He said, I want to register right away. طبعا عشان تعرف وش تسوي، عنده هو يقول قصة انه واحد كان لسه ما صار طالب عنده لكن يوم يبغى يصير طالب دق عليه وقال له انا ابغى اخذ شو اسمه دروس خاصة. احنا ما نسوي هذه الدروس، تبي تعال دورتنا. قال طيب سجلني الان وفورا. Because he purchased 2 karat moissanite as diamond, and he paid thousands of dollars more, so he lost a lot. So that's why it might happen to anybody here, because not only diamond imitations, also synthetic diamonds are in the lab-grown diamonds are in the market. I will explain a little bit. So you cannot detect by eye. If you don't have the certificate, no way you will understand if they are natural or synthetic. لأن شرى قرطين موزونايت على أساس إنهم ألماس، خسر آلاف من الدولارات. We talked about some numbers, right? Now we will use them. احنا تكلمنا على الأرقام أول محاضرة تذكرونها، الحين نبي نستعملها. For example, hardness of in Mohs scale, hardness of diamond is 10, moissanite is 9.25, cubic zirconium is 8.5. مثل ما قلنا على مقياس موز إن الماس مقياسه 10، الموزونايت حيكون مقياسه 9 و25 والزركون حيكون 8.5. Means diamond can scratch moissanite, right? معناته ان الماس يقدر يخدش موزونايت. Diamond can scratch cubic zirconium. والماس يقدر يخدش الزركون. So think about it. I have some jihaz and the hardness is 9.75. More than moissanite. فكروا معنا لو عندي جهاز قساوته 9 و75. Not 10, 9.75. مو 10 9 و75. Will it scratch diamond? حيخدش الالماس؟ No. It will scratch moissanite, right? Yes. بس حيخدش الموزونايت. It also scratch the cubic zirconium. راح يخدش كمان الزركون. This is called borazone needle. هذه هي إبرة بوروزون. You can find it in the diamond trades like India, Antwerp. You can find it in this. موجودة في مستلزمات الألماس. Hardness is 9.75. So if you scratch your stone, and if there's a scratch, you can say 100% it's not diamond. هذا تخدش فيه الحجر، إذا في خدش 100% مو بألماس، إذا ما في خدش فهو ألماس. Borazone needle. إبرة بوروزون. Available in the market? Yeah. This is the first time I've seen that. You might not be able to see it over here, since they don't know, but if you go to Antwerp, you can find it online. Maybe hard to install it or just easy to do it? It's so easy. Yeah, no, it's so easy. But you make a quick, small scratch, you just check it by look. الخدش بس كذا، بس لا تحط بالطاولة الخدش عشان ما تخرب بضاعة الرجال بعد. خدش عند الحزام عند هذا. أصلا ما يشوفوا. الشاشة أصلا ببيع الماس. فالخدش هذا عشان. Why there is electronics something like this? What? Electronic. Machine. I'll come to that. I'll come to that. So let's talk about density. نتكلم عن الكثافة. We said that diamonds are for the same volume. Diamonds are 3.51 times heavier than water. إذا قلنا إن كلهم نفس الحجم قلنا إن الماس هو 3.51 أثقل من الموية. Moissanite is close. الموزونايت قريب. However, cubic zirconium is 5.65. ولكن الزركون هو 5.65. For example, I have the same volume of two stones. If I scale them, one of them will be like much more higher, like almost like 2 times higher than diamond. كان عندي نفس الحجم. Not 2 times, like حجرين نفس الحجم وزنتهم راح يعطوني يعني واحد زركون واحد الماس حيعطيني الزركون اثقل وزن اعلى تقريبا الدبل. It will be much more heavy in the scale. So we will use this feature to understand. نستخدم هذه عشان نفرق بينهم. I can show you a way. حنعلمكم طريقة. You can scale the diamond without a scale. يمديك تعرف قرطات الألماس بدون ميزان. Okay. You can scale the diamond without a scale. توزن بدون ما تستخدم ميزان. We'll use a jihaz called caliper. نستخدم جهاز مقياس. Caliper. This is our round brilliant shaped diamond. عنده شكل حجم دائري، شكل الدائري. This is diameter. وناخذ القطر. This is diameter. قطر الدائرة. I will measure it a couple of times.
حقيسه اكثر من مره. Because there's no perfect round shape, exactly perfect round shape. لان ما يوجد هناك دائره بشكل تماما، دائره كامله. That's why I will just measure it a couple of times. I will get the maximum diameter and minimum diameter I found. عشان كذا بقيس اكثر من جهه، بحصل على اكبر قطر واصغر قطر. Also, I will measure the height of diamond. وايضا حقيس ارتفاعه. And I will multiply it with a special number. بعدين حضربه في رقم ثابت. So I will find a number. بعدين حصل على رقم نتائج ضربهم. This is the carat weight of my diamond. هذا هو وزن بالقيراط حق الحجر. Carat weight of my diamond. يعني بالقياس تقريبا تطلع. Can you come on here? So because it's not easy. So I measure with my caliper the diameter. Yeah. انا قست بالجهاز هذا الاقطار. I got the maximum diameter By millimeters? by millimeter. By millimeter. Diameter, minimum diameter. So I found the height and I multiply with this number, special number. نضرب اكبر قطر واصغر قطر في الارتفاع في رقم ثابت. So there's a number you'll see actually. There's a number will come. حيطلع ناتجهم رقم. This is the number of your carat weight of your diamond. هذا رقم القراط او قراط حق الحجر حقي. Now scale your diamond. If it matches, it's diamond. اذا وزنت الحجر حقك وطلع نفس الرقم هو نفسه رقم طالع من المعادله فهو الماس. If it's smaller. Yeah, the number you found, it has to be the carat weight of your diamond. If it's cubic zirconium, the scale will be too much higher. لكن إذا كان زركون على الميزان الرقم على الميزان حيكون أعلى من الرقم الموجود في المعادلة. Understand? The magical question. لكن السؤال What is the number? ايش الرقم الثابت؟ الرقم الثابت ايش هو؟ ايش هو الرقم الثابت؟ I started feeling hungry. I don't want to say. Should I say it or not? No. The class is over today. Thank you so much for coming. Of course, I will not tell this number. If you want to learn this number, come to my grading course. I'm kidding. Of course, I will teach you. This number is 0.0062. هذا الرقم هو 0.0062. 0.0062. If you use this formula, you will find the carat weight. Scale it if it matches the diamond. If it's too heavy, هذا طبعا الشكل الدائري. طيب وفي ارقام من الاشكال الثانيه؟ الشكل الدائري هي عمليه حسابيه للشكل الدائري. لا بس في لان هذه ممكن ابعادها تختلف. اي الابعاد تختلف. ما يقدر بين الاشياء والسوق ماشي Okay, خلاص. Still mozzarella have to Yeah, but you cannot detect it because there is always variation. You cannot say exactly it's diamond or moissanite, but you can 100% say if it's cubic zirconium or not. لأن الموزنات كثافته قريبة من الألماس. طبعا هناك في المعادلة رينج مثلا 10% نسبة خطأ، فما هي والبعد الموزنات عن الألماس تقريبا 10%، فما يمديك تحدد ذاك الفرق بين الموزنات والألماس، لكن تعرف الزركون على طول. Because there's always a margin of error on your side, on your calculation. So that's why the numbers are close. You cannot say 100%, but you can say 100% is cubic zirconium. How about the imitation diamond? If it's the same weight. Imitation diamond. There are other ways we use that. Let's say that you cannot decide. So the diamond imitation, another imitation, not cubic zirconium, it's moissanite. No, I mean they come with the same weight exactly. No, because the density is different. كثافة من أساس خصائص المادة نفسها كثافتها عالية. جهاز ينباع في السوق يقيس الأقطار. حق الأحجار جيج. اوكي الكليبر نفسه كليبر. نبي لك واحد دقيق شوي يعني. So this is the jihaz you were talking about. Diamond tester, different variation you'll see. Like, it looks like a pen, it looks like a disc, different types you'll see. هذا هو الجهاز اللي يستخدم عادة في السوق اللي يطنطن.
So this is working with the principle of thermal conductivity. We say that diamonds transmit heat so fast. هذا الجهاز يعمل على خاصية انتقال أو سرعة انتقال الحرارة. اللي قلنا الألماس ينقل الحرارة بشكل سريع. This is the principle of that machine. It calculates and tells you if it's diamond or not. However, it's not dependable 100% because most of them are working with battery. If battery goes low, might be a problem. And if you keep on working, sometimes it gets confused. Or if your diamond is set or mounted, sometimes there's a metal, so there's a margin of error. ولكن ما يمديك تعتمد عليه 100% لأن أحيانا تكون بطارية ناقصة شيء فيه مو بيعطيك قراءة صحيحة، أيضا إذا استخدمته كثير أيضا ما راح يعطيك قراءة صحيحة، إذا كان الحجر مركب على القطع أيضا ممكن ما يعطيك قراءة صحيحة. Do you want me to show me a way that you can, without calculating anything, you can easily understand if the stone is cubic zirconium or not? تبون نعلمكم طريقة بدون ما أي عمليات حسابية أو شيء أن تعرف إذا كان الحجر حقك زركون ولا لا. 100%, like in 1 second you'll understand it's cubic zirconium. ثانية واحدة على طول تعرف. You're hungry. Come to my practice class. If you come to the course, maybe I will tell you. Maybe. How much we need? Draw a line. ترسم خط. Draw a line. Okay. Put your stones on the line. Okay. وتحط حجرك على الخط. Or even a newspaper or anything. أو أي كتابة.